Hello student, in previous session we discuss about the chemical properties of alkene, in which we study the four reaction. The first reaction is addition of dihydrogen, second reaction is addition of halogen, third reaction is addition of hydrogen halide, and number fourth reaction is addition of sulfuric acid. Now today we are discuss about the next reaction, that is ozonolysis of alkene or ozonolysis reaction. In that reaction, we form the aldehyde and ketones. That means formation of aldehyde and ketones. When ozone means ozone having molecular formula O3. Ozone having molecular formula O3. When ozone gas pass through the solution of alkene in presence of organic inert solvent like carbon tetrachloride CCl4 gives unstable ozonide. First, we use the unstable ozonide. This unstable ozonide, which on reduction with zinc dust and water decomposes to carbonyl compound. मित्रांनो, जर अल्किनची रिएक्शन आपण ओझोनशी केली in presence of organic solvent like inert solvent carbon tetrachloride, the ozone O3 add across the carbon carbon double bond, and this carbon carbon double bond is completely break. carbon carbon double bond काय होणार आहे, completely काय होणार आहे, ब्रेक होणार आहे. म्हणजे ते तिघं ऑक्सिजन एक कार्बन कार्बन दोघं कार्बनच्या मध्ये ऍड होतील आणि एक ऑक्सिजन हा ब्रिजिंग कार्बन असेल. ऑक्सिजन असेल तो असेल एक ब्रिजिंग ऑक्सिजन. When this alkene ozonide is formed, and this alkene ozonide is unstable compound, this alkene ozonide further reacts with water in presence of zinc dust, and this alkene ozonide decompose to carbonyl compounds. Breaking of that bond happens like this, which show you see in the figure reaction. First example is ethene. When ethene reacts with ozone in presence of carbon tetrachloride, first we form the ethene ozonide, and this ethene ozonide decomposes by using water and zinc dust to form two similar compounds. That means two aldehyde, one and both are formaldehyde. The one carbon attached with two hydrogen and one oxygen to form a carbonyl compound, that is formaldehyde, and second one is also a formaldehyde with zinc oxide. Now second reaction is propene. Propene, when reacts with ozone, first we form the propene ozonide. This carbon-carbon double bond is completely break, and O3 add across the carbon-carbon double bond. The unstable ozonide form in that reaction, which again reacts with water in presence of zinc dust and decomposes to two carbonyl compound. One is acetaldehyde and another is formaldehyde. The C1 carbon forms the acetaldehyde and C2 carbon forms the formaldehyde. In acetaldehyde, the C1 carbon attached with one methyl group and one hydrogen, and in formaldehyde, the C2 carbon attached with two hydrogen atoms with carbonyl group. That means forms aldehyde, acetaldehyde, and second molecule forms formaldehyde. मित्रांनो, ही जी रिएक्शन पाहिली आपण ओझोनॉलिसिस रिएक्शन, याच्यामध्ये आपण अल्डिहाइड
हे फॉर्म केले आहेत. तर ह्या रिॲक्शन मध्ये आपल्याला कार्बन कंपाऊंड कुठल्या प्रकारचा फॉर्म होतो याच्यावरून आपल्याला काही गोष्टी सांगता येतात. फॉर एक्झाम्पल, बाय युझिंग दिस रिॲक्शन वी कॅन आयडेंटिफाय द स्ट्रक्चर ऑफ ओरिजिनल अल्किन. म्हणजे जे अल्डिहाइड फॉर्म होतील किंवा केटोन फॉर्म होतील त्याच्यावरून तुम्हाला सांगता येईल की तुमच्या अल्किनचं स्ट्रक्चर काय असेल. सुरुवातीचा जो मॉलिक्युल असेल तुमचा रिॲक्टंट त्याचं स्ट्रक्चर काय असेल तुम्हाला आयडेंटिफाय करता येईल. Second, the role of zinc dust is to prevent the formation of hydrogen peroxide, which oxidizes aldehydes to corresponding acid. आता ह्या रिॲक्शन मध्ये झिंक डस्ट का यूज केली आहे? जर झिंक डस्ट यूज केली त्याचा उपयोग होतो तो फॉर्मेशन ऑफ टू प्रिव्हेंट द फॉर्मेशन ऑफ हायड्रोजन पेरॉक्साईड. म्हणजे हायड्रोजन पेरॉक्साईड H2O2 हा फॉर्म होत नाही. तर H2O2 फॉर्म झाला तर तो ऑक्सिडेशन करेल अल्डिहाइडचं आणि अल्डिहाइडचं कन्व्हर्जन तो ॲसिडमध्ये करेल. जर आपल्याला अल्डिहाइड फॉर्म करायचे असतील तर आपल्याला झिंक डस्ट हे यूज करावं लागेल. ते मस्ट आहे. थर्ड पॉईंट इज दिस रिॲक्शन इज युजफुल टू नो द पोझिशन ऑफ डबल बॉन्ड. या रिॲक्शनमध्ये जो प्रोडक्ट फॉर्म होतो त्या प्रोडक्ट फॉर्म झाल्यानंतर त्या प्रोडक्टवरून तुम्हाला आयडेंटिफाय करता येईल की तुमची डबल बॉन्डची पोझिशन कुठं आहे नेमकी, कुठल्या दोन कार्बनमध्ये डबल बॉन्ड प्रेझेंट आहे हे सांगता येईल. फोर्थ पॉईंट आहे दिस रिॲक्शन इज यूज टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इन अल्किन. जो प्रोडक्ट फॉर्म होणार आहे त्या प्रोडक्टवरून तुम्हाला सांगता येईल की तुमच्या स्टार्टिंग कंपाऊंडमध्ये जो रिॲक्टंट असेल रिॲक्टरमध्ये किती डबल बॉन्ड आहेत हे तुम्हाला या रिॲक्शनने डिटरमाइन करता येईल. नेक्स्ट रिॲक्शन इज हायड्रोबोरेशन. In hydroboration, oxidation of alkene is occur and oxidation of alkene forms the alcohol. When alkene with diborane formula is BH3 twice. Diborane means borane having formula BH3 and diborane, di means 2, that means BH3 twice is called as diborane. This alkene with diborane in tetrahydrofuran in short we write THF as a solvent undergo hydroboration to form trialkyl borane. बोरॉन मित्रांनो बोरॉनची व्हॅलन्सी ही 3 असल्यामुळं त्याला 3 अल्किल ग्रुप हे जॉईंट होतील आणि फॉर्म होईल ट्रायअल्किल बोरेन. and this trialkyl borane which on further oxidation with alkaline peroxide forms primary alcohol. Peroxide having formula H2O2, that means 2 OH group are attached with one another called as peroxide. And alkaline peroxide, that means the reaction occurs in presence of base. For example 1, when ethene reacts with diborane BH3 twice in presence of solvent tetrahydrofuran, first we form the triethyl borane. That means the hydrogen attached with one carbon atom and boron attached with another carbon atom, and this double bond is converted into single bond. That means असे किती मॉलिक्यूल फॉर्म होतील? बोरॉन 2 असल्यामुळे एका बोरॉनला 3 मॉलिक्यूल म्हणजे आपल्याला लागतील 6 इथिल मॉलिक्यूल म्हणजे 6 इथिल ग्रुप. दॅट मीन्स ट्रायइथिल बोरेन हा फॉर्म होणार आहे. ट्रायइथिल बोरेनचे किती मॉलिक्यूल फॉर्म होतील? तर ते 2 मॉलिक्यूल फॉर्म होतील. दिस ट्रायइथिल बोरेन further reacts with alkaline peroxide, that means oxidation with alkaline peroxide forms the primary alcohol like ethanol. When ethyl group, this boron is replaced by OH group. Boron is replaced by OH group and forms 3 molecules of ethanol plus BOH thrice. That means H3BO3. आपण जे एक्झाम्पल पाहिलं ते मागचं एक्झाम्पल त्याच्यामध्ये जो अल्किन यूज केला तो होता सिमेट्रिकल अल्किन. इफ वी यूज unsymmetrical alkene then product formed by an Anti-Markovnikov's rule. For example, second, propene. Propene is the unsymmetrical alkene. When propene reacts with diborane in presence of solvent like tetrahydrofuran THF, first we form
the tri-N-propyl borane. And this tri-N-propyl, that means carbon-carbon double bond converts to the carbon-carbon single bond. Addition of hydrogen and boron occurs at the carbon-carbon double bond. Hydrogen add to the middle carbon and boron add to the terminal CH2 carbon. The tri-N-propyl borane further reacts with further oxidation with alkaline peroxide. That means the boron is replaced by OH group and to form propane 1-ol. तीन propyl group असल्यामुळे तीन propyl alcohol हे फॉर्म होते. Propane 1-ol. Propane 1-ol means the OH group attached to the first carbon atom and forms the side product which BOH thrice. The overall reaction, the addition of water molecule takes place according to the Anti-Markovnikov's rule. In overall reaction, जर तुम्ही रिएक्शन पाहिली तर पूर्ण रिएक्शन मध्ये सर्वात स्टार्टिंग मॉलिक्यूल तुमचा प्रोपेन आणि शेवटचा मॉलिक्यूल आहे प्रोपेन 1-ol म्हणजे ऍडिशन ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल झाली आहे. एका कार्बनला एक हायड्रोजन ऍड झाला आहे आणि दुसऱ्या कार्बनला एक OH ग्रुप ऍड झाला आहे. ते ओव्हरऑल रिएक्शन मध्ये ऍडिशन ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल झालं आहे आणि ती ऍडिशन ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल ही अकॉर्डिंग टू द अँटी-मार्कोव्निकॉफ रूल झाले. व्हॉट इज माय अँटी-मार्कोव्निकॉफ रूल? अँटी-मार्कोव्निकॉफ रूल हा फक्त तुम्हाला जेव्हा पेरॉक्साईड असेल तेव्हाच यूज करता येतो. आपल्या रिएक्शन मध्ये पाहिलं तुम्ही सेकंड स्टेप मध्ये पेरॉक्साईड यूज केलेला आहे H2O2 आणि ते पेरॉक्साईडमुळे ही रिएक्शन अँटी-मार्कोव्निकॉफ रूल फॉलो करते. अँटी-मार्कोव्निकॉफ रूल काय आहे? तर अँटी-मार्कोव्निकॉफ रूल असं सांगतो when the addition of unsymmetrical reagent on unsymmetrical alkene, then negative part of the reagent attached to that carbon atom which carries more number of hydrogen atom. म्हणजे अनसिमेट्रिकल रिएजंटचा जो निगेटिव्ह पार्ट असेल तो ज्या कार्बनला जास्त हायड्रोजन असतील तिथं अटॅच होईल. म्हणून आपल्याला जो फॉर्म झाला आहे प्रोडक्ट त्याचं तो आहे प्रोपेन 1-ol. जर आपण H2O2 पेरॉक्साईडचा यूज केला नसेल तर प्रोडक्ट काय फॉर्म होईल? प्रोपेन 2-ol फॉर्म होईल. Now next reaction is number 7 reaction is polymerization reaction. What is meant by polymerization? The process in which large number of small molecules join together and form very large molecule with repeating units is called polymerization. The small molecule called as monomers. Monomers. असे monomers, number of monomers एकत्र येऊन एक मोठा मॉलिक्यूल तयार होणार आहे, एक लार्ज मॉलिक्यूल तयार होणार आहे, त्यालाच म्हणायचं आहे पॉलिमर. The large molecule formed in that process is called as polymer. For example, ethene. When ethene is the monomer, ethene having molecular formula C2H4, that means CH2 double bond CH2. When ethene at high temperature and pressure interact with oxygen and undergo polymerization gives polymer called polyethene. Ethene interact with O2, that means this carbon-carbon double bond converts to the carbon-carbon single bond आणि हा एक मॉलिक्यूल झाला इथिनचा त्याला दुसरा मॉलिक्यूल अटॅच होईल आणि ती चेन पूर्ण कंटिन्यू होईल. कुठपर्यंत कंटिन्यू होईल? जेवढे आपण मोनोमर यूज केले असतील, नंबर ऑफ मोनोमर यूज केले असतील तेवढे मोनोमर एकमेकांना जॉईंट होतील आणि एक पॉलिमर तयार होईल. त्याचं नाव असेल पॉलिथिन. Here N represent the number of repeating units and is a large number. Now next example is when propene is used, the polypropene is formed. Propene having formula CH3 CH double bond CH2. This double bond converts to single bond आणि प्रोपेनचा हा एक मॉलिक्यूल दुसऱ्या मॉलिक्यूलला जॉईंट होईल आणि ती चेन पूर्ण कंटिन्यू होईल. कुठपर्यंत? द नंबर ऑफ N मॉलिक्यूल जोपर्यंत संपत नाही तोपर्यंत ही चेन कंटिन्यू होईल आणि एक पॉलिमर फॉर्म होईल. त्या पॉलिमरचं नाव असेल पॉलीप्रोपेन. Question asked for that exam like write the structure of monomer from which each of the following polymer are obtained. First is Teflon having formula CF2 single bond CF2 and second is polyvinyl
chloride having formula CH2 single bond CHCl at n times. आता दोघं मॉलिक्यूलचे हे जे हे फॉर्म झाले, टेफ्लॉन हा फॉर्म केलाय कुठल्या मोनोमर पासून फॉर्म केलाय, तर त्याचं मोनोमरचं स्ट्रक्चर असेल फक्त दोघं कार्बनमध्ये काय असेल, फक्त डबल बॉन्ड असेल. हा जो सिंगल बॉन्ड आहे दोघं कार्बन मधला, तिथं काय करायचं आहे, डबल बॉन्ड करायचा आहे. म्हणजे हा तुमचा मोनोमर तयार झाला. त्याचं नाव आहे टेट्राफ्लोरो इथिन. सेकंड आहे पॉलिव्हिनिल क्लोराईड. या पॉलिव्हिनिल क्लोराईडमध्ये पण दोघं जे कार्बन असतील दोघं कार्बन फक्त डबल बॉन्ड अटॅच करायचा आहे, डबल बॉन्ड लावायचा आहे. डबल बॉन्ड लावला तर त्याचं नाव तयार होईल व्हिनिल क्लोराईड हॅव्हिंग फॉर्म्युला CH2 डबल बॉन्ड CHCl. पुढची रिएक्शन आहे नंबर 8 रिएक्शन हायड्रॉक्सिलेशन और फॉर्मेशन ऑफ glycols. This reaction is called as Baeyers test. बऱ्याचदा ही रिएक्शन नावाने विचारली जाते. एक्सप्लेन बेअर टेस्ट. Alkene react with cold and dilute alkaline potassium permanganate to form glycols. ग्लायकॉल म्हणजे 1,2 डायल. ऍडजसंट कार्बनला जर OH ग्रुप अटॅच असतील त्याला म्हणतो आपण डायल. ऍडजसंट कार्बनला जर OH ग्रुप अटॅच असतील त्याला म्हणतो आपण डायल. आणि ते 1,2 डायल त्याचं कॉमन नेम आहे ग्लायकॉल. फॉर एक्झाम्पल वेन इथिन reacts with ethene on oxidation with alkaline potassium permanganate to form ethane 1,2-diol. Second reaction is propene. Propene reacts with cold and dilute alkaline KMnO4 potassium permanganate to form propane 1,2-diol. That means addition of two OH group across the carbon-carbon double bond. दोन OH group हे ऍड होतील across the carbon-carbon double bond. आणि काय फॉर्म होईल 1,2-डायल फॉर्म होईल. याचं नाव आहे, हा 3 कार्बन असलेला मॉलिक्यूल असल्यामुळे याचं नाव, याचं पॅरेंट अल्केन आहे प्रोपेन. आणि प्रोपेनच्या फर्स्ट आणि सेकंड पोझिशनला OH ग्रुप असल्यामुळे त्यांचं नाव आहे प्रोपेन 1,2-डायल. During the reaction, purple color of KMnO4 potassium permanganate disappears. Hence, this reaction is used to identify the presence of double bond in the unknown compound, and this is known as Baeyers test. या रिएक्शन मध्ये सुरुवातीला इनिशियली KMnO4 असेल, KMnO4ला पर्पल कलर असतो. जर तुम्हाला एखादा अननोन कंपाऊंड दिला आहे आणि त्या अननोन कंपाऊंड मध्ये डबल बॉन्ड आहे किंवा नाही तर हे सांगायचं असेल तर ह्या टेस्टचा यूज होतो. जर आपण त्या अननोन कंपाऊंड जो असेल अल्किन असेल त्याच्यामध्ये आपण जर तुम्ही KMnO4 ऍड केलं तर KMnO4चा जो पर्पल कलर असेल तो डिसअपिअर होईल. जर पर्पल कलर डिसअपिअर झाला तर समजायचं तुमच्या अननोन कंपाऊंड मध्ये डबल बॉन्ड प्रेझेंट आहे. आणि जर पर्पल कलर डिसअपिअर नाही झाला तर समजायचं तुमच्या अननोन कंपाऊंड मध्ये डबल बॉन्ड नाही. याचा अर्थ तो कंपाऊंड काय असेल, सॅच्युरेटेड असेल. म्हणजे कंपाऊंड हा सॅच्युरेटेड आहे किंवा नाही आहे किंवा अनसॅच्युरेटेड आहे हे सांगण्यासाठी, हे आयडेंटिफाय करण्यासाठी ह्या टेस्टचा यूज होतो. या टेस्टचं नाव आहे बेअर्स टेस्ट. Number 8 reaction is oxidation reaction. This oxidation occurs in acidic medium like the reagent, like oxidizing reagent like KMnO4 potassium permanganate or K2Cr2O7 called as potassium dichromate. When propane when reacts with acidic KMnO4, it oxidizes to ketone or acid depending upon the nature of alkene. That means when propane is used, the ethanoic acid is formed. That means the carbon-carbon double bond is completely break and one oxygen attached to the one carbon with OH group. That means carboxylic acid group is formed and one carbon attached combined with two oxygen to form CO2, and these two hydrogen combine with one oxygen to form H2O. That means when we use propane in acidic KMnO4, we form the ethanoic acid. Example second, when we use 2-methyl-butene, then forms one is ketone, that is propanone, and second is acid, that is ethanoic acid.
the carbon-carbon double bond is completely break and oxygen attached to that carbon atom. That means this carbon is to convert into carbonyl carbon. That means forms the ketone like CH3, C double bond O, CH3, and its name is propane 2-ONE, that means propanone. And this CH3 and the another part CH3CH to form carboxylic acid group to form CH3C double bond O, OH, that is ethanoic acid. Last, the uses of alkene. अल्किन मित्रांनो, आपण जे अल्किन पाहिले, अल्किनचे युजेस कुठे कुठे करायचे आहेत, कुठे डेली लाईफमध्ये कुठे त्याचा यूज होतो ते पाहायचं आहे. फर्स्ट पॉईंट इज इथेन, दॅट इज इथेन. इथेनचं कॉमन नेम आहे इथिलीन. दिस इथिलीन इज यूज for artificial ripening of fruits such as mangoes, bananas, etc. म्हणजे काही फळं जे असतील ते फळं आर्टिफिशियली पिकवण्यासाठी, रिपेनिंगसाठी त्याचा यूज होतो इथिनचा. सेकंड यूज आहे इथिन अँड प्रॉपिन आर यूज टू मॅन्युफॅक्चर पॉलिथिन. मित्रांनो, पॉलिथिन तुम्हाला माहिती आहे, पॉलिथिन हे एक प्लास्टिक मटेरियल आहे आणि याचा यूज तुम्हाला कुठं कुठं करता येतो हे तुम्हाला माहिती आहे. पॉलिथिन हा एक पॉलिमर आहे. आपण जी शेवटची रिॲक्शन पाहिली आहे पॉलिमरायझेशन, त्याच्यामध्ये आपण पॉलिथिन फॉर्म केला होते. पॉलिथिनचा यूज तुम्हाला माहिती आहे. पॉलिथिनचा यूज टू प्रिपेअर पॉलिथिन बॅग्स, टॉईज, बॉटल, पाईप एक्सेट्रा बऱ्याच गोष्टींसाठी याचा यूज करता येतो. थर्ड पॉईंट आहे अल्किन आर यूज ॲज अ स्टार्टिंग मटेरियल इन द प्रिपरेशन ऑफ सेव्हरल कंपाऊंड्स लाईक अल्किलाइड, अल्कोहोल्स, ग्लायकॉल्स, अल्डिहाइड, केटोन, ॲसिड एक्सेट्रा. हे अल्किन असतील, इथिन असेल, प्रॉपिन असेल, हे बऱ्याच रिॲक्शनसाठी स्टार्टिंग मटेरियल म्हणून आपण त्याचा बऱ्याचदा यूज करतो. फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्किलाइड असतील किंवा अल्कोहोल असतील किंवा ग्लायकॉल असतील, अल्डिहाइड असतील किंवा केटोन असतील. आपण शेवटच्या रिॲक्शनमध्ये कार्बोक्झिलिक ॲसिड फॉर्म केले होते. त्याच्या अगोदर आपण अल्डेहाइड फॉर्म केले. ओझोनॉलिसिस रिॲक्शनमध्ये आपण अल्डेहाइड फॉर्म केले. म्हणजे असे बरेच कंपाऊंड फॉर्म करण्यासाठी या अल्किनचा यूज होतो. मित्रांनो, या सेशनमध्ये आपण केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किन याच्यामध्ये 4 रिॲक्शन पाहिले आहेत. पहिली रिॲक्शन होती ओझोनॉलिसिस ऑफ अल्किन. त्याच्यानंतर एक रिॲक्शन पाहिली हायड्रोबोरेशन. नंतर नंबर 7 रिॲक्शन पाहिली पॉलिमरायझेशन. नंबर 8 रिॲक्शन पाहिली हायड्रॉक्सिलेशन. शेवटची 9वी रिॲक्शन पाहिली आपण, नंबर 9 रिॲक्शन इज ऑक्सिडेशन. आणि शेवटी पाहिले युजेस. म्हणजे अल्किन हा पूर्ण पार्ट या लेसनमध्ये संपलेला आहे. आता पुढच्या लेक्चरला आपण अल्काइन हा नवीन टॉपिक पाहणार आहोत.